Hello, good afternoon, everyone. So we have come to the second session. So this session is a dialogue with Ms. Upasana Paudel. She is a CEO of United Insurance Cooperative Nepal Limited. Talking about her, she's like diversified experience in a management position with a demonstrated history of working in the insurance, telecom, and manufacturing industry. Strong business development professional skilled in business strategy, marketing, management, and sales market research, brand management, product development, and operation and information technology. So she will be talking about emerging women leadership in sales world and the differences the differences of involvement by gender in sales world, her success story and the possibilities, opportunities, and their future. So the second session will be held by moderated by Ms. Shivani Thapa. She is a senior news editor, presenter of Nepal television. She will facilitate an interesting dialogue with a very dynamic lady, Ms. Upasana Paudel. They will be shedding light on the emerging women leadership in the sales world. We are sure that this will bring in a very good insight for our ladies who are firing for a covenant career in sales. So welcome Upashna ji, welcome Shivani ji. Thank you Thank so you. much, Thank you Aarti. so much. All Please, right. So if I understand, if I can take over the stage, RTG, may Shivani I? ji, yes, Shivani ji. All right. So namaste, first of all, and thank you, RTG, for that very nice and very generous, what do you call introduction for both of us. And yes, I could never be, any pleased any better than to be talking on this issue for a very accomplished person who's joining me or sharing this stage with me. And as you know, Sales Summit is something that we at Growth Sellers have always looked forward to, and I have always treasured being part of this particular endeavor or venture, which is an annual event of Growth Sellers. And now, the theme today, let's take you or steer you through the session today. The session is themed at emerging women leadership in the sales world. If you talk about me, business has never been my forte, and the very idea of women leading any commerce entity or any domain of business or commerce thrills me like anything. And then when you are given an opportunity to talk to somebody who's so accomplished at 34, she's a CEO of an insurance company, and then she's made headlines recently for becoming the first ever female CEO in the insurance sector, and also the youngest CEO in the nation, and somebody who holds an MBA from Delhi University and has a wealth of experience working in and outside Nepal. And I'm sure with things like startups, things like so many domains of newer domains of commerce emerging digitally and outside, there wouldn't have been any opportune moment then to be holding this conversation. So without further ado, I once again welcome Ms. Upasana Paudel to share this stage with me. Good afternoon, Upasana ji. Good afternoon, Shivani ji. Thank you, both of you, Shivani ji and Aarti ji. I'm overwhelmed with such a generous introduction. Never been introduced in such a flattered way. Thank you so Well, I think much. you deserve that. You deserve Pleasure all that. seeing you guys. After having thrilled us with so much, I mean, the accomplishment that you have had, I think this is so much deserving, right? So let's get on with this much anticipated conversation herein. At the very outset of Bashnaji, the first thing I would like to ask you, when so many of us, majority of us, are still, struggling to find an anchor to our careers, what does it feel like to be a CEO at 34? Oh, it feels like on top of the world. Okay. That was on a lighter note, but I think at 34, everybody has been pointing this 34 youngest thing. It brings in a lot of responsibilities as well, and a lot of it builds pressure at time, to be honest, because when you call it youngest 34, you have a lot. It feels like you have a lot more to prove. The society is expecting much more of. के गर्छ यति यङ एजमा भने जस्तो खालको
But nevertheless, I think it's overwhelming, it's exciting, and I am here because of whatever I have done or whatever I have achieved in the past. So I think I'm all set to take that challenge and have been proving myself. So I think it's a thrilling journey, and it's really nice. It feels good to have this responsibility, and it feels good that my company, my board, and my chairman or promoters, investors, shareholders have trusted me to take this chair. Yeah, all the best wishes to you. And Thank you so today, much. हामी चाहिँ आज basically आजको sales summit is themed at challenging changes and breaking those barriers होइन. And we know everybody, हामी सबैजना, we work amid so many limitations, so many barriers. And अहिलेको generation, I think जति opportunities छ यो generationलाई, barriers पनि उत्तिकै छ, seen and unseen barriers that you are expected to break. फेरि सबैभन्दा ठुलो पहिला चाहिँ हुन्न हुन्न गर्न हुन्न भन्ने नोज र डोन्ट्सहरू धेरै थियो भने अहिले चाहिँ युआर एक्सपेक्टेड समटाइम्स हाम्रै केपेबिलिटी भन्दा बढ्दा पनि हो कि भन्ने जस्तो पनि छ नि. सो इन द मिडल अफ दिस अगेन आल कम टु यर युथ नै होइन, वाट डज इट टेक टु बी अ यङ अचिभर? हाउ कति सजिलो भएको थियो या कति डिफिकल्ट भएको थियो यो पोइन्ट अफ टाइमसम्म आइपुग्न तपाईँलाई? यस्तो भन्नु पर्ला, सजिलो गाह्रो भन्दा पनि आई आई अलवेज से द्याट एउटा एउटा म सधैँ भन्छु क्या, प्रतिस्पर्धा भने आफैसँग हुन्छ भनेर. सो त्यो दायाँ बायाँ अरू नहेरिकन जाँदाखेरि अब देयर आर ओभरवेल्मिङ हर्डल्स अफ इमोसन्स एन्ड एभ्रिथिङ द्याट कम्स इन्टु यर करियर पाथ एज वेल होइन. तर आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जर्नी अलिकति सजिलो भयो क्या. किन भन्दाखेरि मैले दायाँ बायाँ के होइन, म कहाँ थिएँ, मलाई कहाँ जानु छ. Every day I was competing with myself. Every day it was kind of, I would say that I wanted to achieve more than what I was doing yesterday. So the journey in terms of external factors, yes, you have to work hard, you have to work smart, there are challenges, you have to outperform, and outperform really really tough, because I was working in India market, and that's I'm not saying यो मार्केट कम्पिटिटिभ छैन हामी, तर हामी इभल्भ हुँदैछौँ. द्याट इज मच मोर मच्योर एन्ड मोर कम्पिटिटिभ मार्केट होइन. त्यो आफ्नै हर्डल्स थियो, जस्तै कहिले काहीँ 3 दिन घर नगइकन अफिसमै काम गरिन्थ्यो, या 4 दिन हुन्थ्यो आउटडोर्स एन्ड एभ्रिथिङ. But it was exciting, and I wouldn't say it wasn't challenging, but I wouldn't say it was a very difficult journey. It made smooth because I think आफैसँग कम्पिटिसन गर्दै हिँड्यो भने जहिले पनि त्यो अरूलाई तान्ने भन्दा आफूलाई अगाडि बढाउन चाहिँ सजिलो हुने रहेछ कि. त्यही भएर आई थिङ्क इट वाजन्ट अ भेरी टफ जर्नी टु पुट इट लाइक द्याट. इट वाज अलवेज एन एक्साइटिङ एन्ड च्यालेन्जिङ जर्नी. Yeah, as you speak, I'm just wondering, is this how leaders speak? भनेर होइन. So leadership position ko कुरा गरौँ. Yeah, bit of this conversation, I'm sure we're dwelling on your journey. कस्तो हुन्छ त अब जर्नीका धेरै अप्स एन्ड डाउन्सहरू होला, एन्ड यु मस्ट ह्याभ अ लट अफ स्टोरी टु टेल पनि होला. तर जस्ट टु सम अप, अहिले लिडरसिप पोजिसनमा बसेर तपाईँलाई जति सेलिब्रेट गरिरहेको छ अहिले वर्ल्डले भनौँ न, या तपाईँको वरिपरिको वर्ल्डले, त्यति नै च्यालेन्जेसहरू अफकोर्स होला होइन. तर मेन तपाईँसँग वाट मेक्स उपासना पौडेल स्पेसल इज द जेन्डर कोसन फर नेपाल एट लिस्ट, राइट? अनि how is it? How does it feel? कस्तो हुन्छ women leadership positionमा हुँदा हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा? What is the experience like? Also, to simplify it, how accepting or cooperative people around you are? So I think yes, it's kind of things are evolving here होइन. वुमेन लिडरसिपकै कुरा गर्दाखेरि हामी अब आजकल कुरा गर्छौँ, इट्स लाइक people call me woman CEO होइन, woman होइन भनेर डिफाइन गर्न मिल्दैन. But I think we work equally as hard, or we give more output than whatever has been expected from any male counterpart भनौँ होइन. तर जेन्डर बायसनेसको कुरा गर्ने भन्दा पनि कस्तो छ भने इट्स काइन्ड अफ अब वुमेन भन्दा एक्सेप्टिङ भन्दा पनि हाम्रो बल्ल डोजहरू ओपन हुँदैछ क्या, नभएको होइन. वी सीन सिइओज इन ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री, नाउ वी सिङ इन इन्सुरेन्स, देयर आर प्राइभेट सेक्टर्स होइन. वुमेनहरू देयर कमिङ अप. सो वी आर अल्सो इभल्भिङ. अब एक्सेप्टेन्सको कुरा गर्दा यस, देयर हेभ बिन सर्टेन फनी इन्सिडेन्ट्स वेयर आई से द्याट अब इन्सुरेन्स कम्पनीको सिइओ आउँदैछ भनेर जाँदा, ओ तपाईँ पो, आई वाज एक्सपेक्टिङ समबडी ओल्ड विथ ढाका टोपी. So they don't even, maybe a male with a young face is also not expected. भनौँ न पुरानो ढाका टोपी भनेर हुन्छ. But those all are, I think, funny, and there are challenges, right? But how you take hurdles,
is up to you. So you have to utilize that opportunity. So you utilize गर्दाखेरि I think market regulator aspect भनौँ या हाम्रो अब सोसाइटल एस्पेक्ट भनौँ, चेन्जेसहरू मैले देखेको चाहिँ एक्सेप्टेन्स पोजिटिभ छ। कहिलेकाहीँ आई इभन सी अ बेनिफिट इज वेयर यु नो देयर आर 20 insurance companies and I'm the only one. So the voice is wantedly unwanted. It's a unique voice, right? It's not a female also, but a unique voice gets heard. So there are advantages too. Yes, अब disadvantage त नभनौँ होइन, हर्डल्सहरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो भने अलिकति हाम्रो जुन अलिकति हाम्रो सोसाइटी भनौँ न, इट्स नट अ प्याट्रियकल सोसाइटी पहिलादेखि भइरहेछ, चेन्ज भइरहेछ होइन, तर हुन त त्यो सोसाइटी एडाप्ट हुँदै गइरहेछ नि त। अलिकति त्यो साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ एक्सेप्टेन्स सुरुमा अलिकति कम हुन्छ, बिकज यु हेभ टु स्ट्यान्ड विथ अल अदर मेल, उहाँहरूलाई नि कसरी रियाक्ट गर्ने भनेर आउँदैन नि त सुरुमा। बट ओभर द पिरियड आई थिङ्क इट्स एक्सेप्टेड प्रिटी वेल एन्ड आई फिल भेरी वेलकम फ्रम अल द एस्पेक्ट्स। That's really really nice to hear. Let's again reflect back to your you coming to Nepal, and you obtained your MBA and majority of your academic qualification from neighboring India, from accomplished universities. About Nepal, whenever I'm talking at Sales Summit or HR मा अहिले पनि त्यहाँ पार्टिसिपेसनको नम्बर र त्यहाँको च्यालेन्जेस हेर्नु हो भने I start contemplating कि किनभने नेपालमा एक्सेप्टेड के छ त कि डक्टर इन्जिनियर अलिकति हुन्छ नि यस्तो यस्तो जबहरूमा चाहिँ पढ्यो भने चाहिँ ओहो पढ्यो भने जस्तो अरू सेक्टरहरू चुज गर्ने बेलामा पनि मान्छेले रेज देयर ब्राउज होइन, यो पढेर के गर्ने यहाँ गएर के गर्ने भन्ने जस्तो। अब यु हियर द्याट्स आवर ग्राउन्ड रियालिटी स्टिल, बिस्तारै वी आर ओपनिङ अप राइट। When you started, I think you already were excelling in your work in India, right? You've worked, you've got a plethora of experience there, and then you were earning laurels, awards, if I'm not wrong. You work like companies, you work with companies like Vodafone. Now, I'm curious, when you're excelling so much in your profession back there, what made you choose to come back to Nepal? Wow, tough question, I must say that. So I think it's just, I wouldn't say love for the country, but eventually you realize, you know, it wasn't that we weren't so wanting to come back, but so if you compare the market, right, it's pretty mature, your pay scales are different, your lifestyle is different. Yeah, if you have a grassroots bar start garnu bhane, it's a different story altogether. It's scary. But I think eventually what made me realize is I won't give you a very patriotic answer कि देशमा आएर केही सेवा गरौँ या त्यस्तो केही होइन, but you have to come back to your country, right? One or the other. So I had colleagues from I worked with companies like ICICI, Vodafone, all the multinationals people. There were a lot of, international candidates working there. So everybody eventually went back to the country. I think it was one day or the other I had to come back. So I figured out an opportunity where I thought that it's a point where I can start off in a good position. And then I took a call just to come back and start my career here. So it's nothing like देश फिर्ता आऊँ केही गरौँ भन्ने खालको होइन. Let's be honest, होइन, त्यो practically सोचिँदा. But yes, then when I came back, I had an opportunity to join Sanima. I joined Sanima General Insurance in a position of AGM, and I thought I could contribute, I could show my potential, whatever I've learned in other markets, I can excel. One feeling boy was okay. Nobody wants to go down than whichever level you're working, right? So eventually, as I boli aunu nai थियो, so asti ayo. So I'm dead sure and very confident that you do not regret that decision. No, not at all. All right, let's move on. Let us know your perspective, because now as we talk, I'm sure there is a audience of whom there are various levels now. And there will be people, aspirants who will be hearing us, especially you. Your conversation. Now, could you share with me your perspective, basically with the experience of multinational companies and working in a different environment that you have? How does the sales sector, how is it difficult, different or similar in Nepal and elsewhere? A career perspective, how do you see this overall picture of the sales profession? So let's be honest. I think Nepal internationally, sales perspective. I think sales is. I'm not saying other verticals aren't essential, but revenue is always your topmost priority, right?
So sales as an vertical is always the backbone of an organization. किनकि हामी सामानै बेचेन भने कमाउने के? How do you know invest in other resources or your back office? What's the need, right? If you're not giving the services. So just the insurance ma policy नै बेचेन भने how do you get that revenue where you'll survive, right? So sales overall, I think nationally, internationally, या कुनै पनि मार्केटमा हेऱ्यो भने इट्स अ ब्याकबोन अफ एनी कम्पनी एन्ड एनी कम्पनी विच एभर यु सेट राइट यु सेट इट फ्रम दि रेभेन्यू पर्सपेक्टिभ बी इट प्रफिट नन प्रफिटमा नि त रेभेन्यू ल्याएरै हामीले काहीँ एक्जस्ट गर्छौँ नि होइन प्रफिट नलिए पनि सो it's the utmost important vertical where it makes you stand but in that perspective I would also say so एउटा saying छ कि if you don't do sales होइन then you might not get into a leadership position भने चाहिँ अलिकति divert because in world we've seen examples that sales गरेरै leadership या CEO हुनुपर्छ भन्ने छैन दुई चार हेरेर but yes if you do sales you really understand the ground realities and when you reach the leadership position it makes everything smooth a cakewalk किनकि सेल्स गरेपछि मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि ग्राउन्डमा के भइरहेछ कस्टमर पर्सपेक्टिभ के छ so talking from that perspective sales for an organization is backbone and if we talk from a career perspective I think everybody should invest at least so we do a rotation thing in our company where we say that even back office needs to do certain kind of sales to experience दिन like कस्तो हुन्छ भनेर so I think everybody in their career at one point should not hesitate because sales गाह्रो छ जस्तो लाग्छ yes गाह्रो छ but every challenge has its own fun so take that fun and I think people should invest their time in sales at least a year or two in your career so that you understand how the things operate and how it works. राइट अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा भनौँ न अझ यु सी एभ्री सेकेन्ड पर्सन इज इन्टु कमर्स होइन सानो होस् ठुलो होस् एभ्रिबडी इज देयर अहिलेलाई त अन्त कम्पिटिसन पनि फियर्स छ सो आइएम स्योर बिस्तारै फ्रम हो यो त डिफिकल्ट भनेर छोड्ने भन्दा पनि अब त स्पटलाइट इज बिस्तारै कमिङ टु सेल्स आइएम स्योर त्यो अबाउट दिस होइन अनि टाइम पनि चेन्ज भइरहेछ अनि देन देयर इज अ डिजिटल रेभोल्युसन यो यस्तो बेलामा नेपाल वेयर इज नेपाल वेयर डज इट स्ट्यान्ड जुन काइन्ड अफ सिफ्ट इन्टरनेसनल स्पेयरमा आइरहेछ सेल्स सेक्टरमा इन्फ्रास्ट्रक्चरले जति साउन्ड भयो त्यति नै बुस्ट हुने हो नेपाल चाहिँ कहाँ छ यो पिक्चरमा वेयर इज इट नेपाल मलाई यस्तो लाग्छ नेपाल कहाँ छ भन्दा पनि अब मैले अघि भनिहालेँ वी आर नट अ मच्योर मार्केट तर जुन हामीले अहिले भर्खर तपाईँले डिजिटल एस्पेक्टको कुरा गर्नुभयो नि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भने यसरी क्विक आउँछ कि खासमा it's not like digital लाई हामीलाई 4 वर्ष लाग्दैन so I'll just give you an example then we'll come back to this front that when I was working in India I was working with ICICI there was an era where we used to cut policies हातले लेखेर सबै चिज हातले गर्थ्यौं but within 2 years there was a massive transformation where everything was digitalized everything moved into a digital front everybody was accustomed to technology sales चाहिँ धेरै त्यो फेस टु फेस भन्दा डिजिटल भयो त्यो 2 वर्षमा यति म्यासिभ ट्रान्सफर्मेसन आयो कि हैन सो इट्स समथिङ आई हेभ विटनेस सो नेपाल इन टर्म्स अफ द्याट म कहाँ भन्छु नि हामी मच्योर भएको थिएनौँ मच्योरिटीमा मुभ गर्दैछौँ तर हामी नेसेन्ट फेजमा छैनौँ बिकज वेयर यु सी इन द सेल्स फ्रन्ट so I think people have started realizing that sales is important marketing is important because within my own company I see that people coming up from back office and approaching that अब त म गर्छु sales एक वर्ष म हेरेर आउँछु so that I can contribute more भन्ने खालको छ अर्को from a digital aspect we've seen banking right how it's moved evolved banking evolve हुन कति लाग्यो 2 वर्ष पनि लागेको छैन right everything is digitalized now even त्यो डिपोजिट विथड्रल we've got the machines जहाँ चाहिँ अब हामी फिजिकली जानु पर्दैन सो ब्रान्च ब्याङ्किङको कन्सेप्टै हट्दै गइरहेछ नि डिजिटल ब्याङ्किङमा मुभ भइरहेछौँ त्यस्तै I think all the sectors insurance be it any private sectors I think digital movement is massive र अबको एक वर्षमा I think we can see a significant change we've seen it with e-commerce websites right we do online purchases these days we've seen कति नेसेन्टमा सुरु भएको थियो र फन्डिङहरू बाहिरबाट आउन थालेर कसरी मुभमेन्ट भएको छ सो आई थिङ्क सेल्स अलिकति 2 वर्ष अगाडि भन्यो भने पिक लिएको थिएन तर अब डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन या सेल्स एस्पेक्टमा मुभमेन्ट यति आइसक्यो कि अब हामी त्यो मच्योरिटी पुग्ने बेलामा आइसक्छ एक वर्षमा हामीले म्यासिभ ट्रान्सफर्मेसन देख्छौँ है All right, that's really good to hear. To our audience, we are in conversation with one of the accomplished CEOs who the nation is expecting a lot from, of course. Ani hamro as a good topic, emerging leadership, your sales world. So as we talk here,
I request you all to put in your comments and questions. I can already see a few coming up, so that I can put that up to our guest towards the end of this session. So, saying this, I move back to our conversation with Upasanaji. Now, मैले यो कुराहरू गरिराख्दाखेरि I am curious to know, you as a CEO, how do you ensure कि तपाईँको sales department performs desirably? Now, it's a very demanding job, we know, and the institution expects a lot. That as a CEO, what have you introduced? How do you ensure that they perform as desired? I think first, what you need to do is change your work environment. So sales भनेको त्यो गर या push गरेर हुन्छ नि, you have to get me numbers will not get you deliverable. So what you have to do is you have to create, because so for us right now, I think in service sector it's 12 to 14 hours that we practically spend time in office, right? घरभन्दा धेरै टाइम यहाँ दिन्छौँ, यहाँ त्यो pressure छैन भने होइन, but pressure should be a healthy pressure and competition should be a healthy competition. So that's the work environment and a first thing that we created, because last year, just to let you know, I think when industry was moving in 15 19%, we did growth of around 51%. So that was a very magical period for us. And that period, how we achieved was from this step where we created a very good work environment. That's a cost of one work environment song. Yes, we also created a healthy competition. So there were two things that we did. One was the transformation that we brought was कुनै पनि चिज अब सेल्स भनेको क्वान्टिफिएबल चिज हो क्या, त्यसलाई मेजर गर्नुपर्छ. हाम्रो what I've seen here within our country भनौँ न, नम्बर गर्दाखेरि नम्बर गरे पनि there aren't यो की पर्फर्मेन्स इन्डेक्स भन्छ क्या, एउटा मेजरेबल प्यारामिटर्सहरू दिएको हुँदैन मान्छेलाई, कस्तो खालको बिजनेस गर्ने, के गर्ने, कहाँ गएर गर्ने, कसरी गर्ने भनेर. So we implemented that KPI parameter, which was an unbiased evaluation parameter, जसले गर्दा चाहिँ अब हाम्रो हाम्रो भनौँ न अलिकति कल्चरली हामीलाई मनपर्ने मान्छेलाई हामीले बायसनेस गर्छौँ. इट्स अ ह्युमन नेचर, राइट? So we introduced a parameter where we are like हाम्रो हातै बाँध्या थियो, that we are not able to do any biasness. So in that sense, I think the indexes that were built, like fair play भयो, fair competition भयो, so kind of people were able to excel. Another, I think we created a very friendly work environment because motivations are required. So there were certain motivational sessions, COVID थियो, so stress busters sessions. So many new things that we've done within the organization. भनौँ न work from home culture introduce गऱ्यौँ होइन. So people use that. र यसरी युज गर्छ हाम्रो अब अलिकति भनौँ न, वी नेप्लिज बिङ अलिकति हाम्रो अलिकति नेचर अलिकति चिल्ड आउट छ भनौँ न, त्यो कारणले हामी वर्क फ्रम होमलाई बिदा जसरी लिन्थ्यौँ. बट इट टुक अस लड अफ हर्डल टु इम्प्लिमेन्ट द्याट. पहिला बिदा जसरी लियो, होइन यो बिदा होइन भनेर बुझायो गर्यो. So now it's like, when somebody really needs flexibility, there are flexible hours, there are work from home thing, which has really increased our productivity. र प्रोडक्टिभ आवर मैले अघि कोहीसँग कुरा गर्दाखेरि नेपालमा 4 घन्टा हुन्छ भन्नुभएको थियो, बट आई थिङ्क इन माई अर्गनाइजेसन वेन वी वर्क इट्स मोरली लाइक 80% चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभ आवरै हुन्छ क्या. सो रेस्ट 20%, yes, of course you would need certain kind of break, but it's immensely productive. So summarize गर्दाखेरि के भन्छु भने म, it's about motivating people, how you giving them direction and giving them a very very good work environment and healthy competition environment to work. त्यो गर्यो भने त sales is any day is achievable. Oh, wow. All right. So I'm sure people are noting down the tips. अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ, अब अहिले जति हाम्रो काम गर्ने मोडस अपरान्डीहरू चेन्ज भएको पनि, अफकोर्स क्लाइन्ट बेसहरू पनि त त्यही अनुपातमा चेन्ज भइरहेछ होइन. धन अब इन्फर्मेसन र यो कम्युनिकेसनको वेबले गर्दाखेरि पिपल आर लाइक दे गेटिङ मोर डिजिटल्ली स्याभी एन्ड दे सेल्फ सफिसियन्ट, मोर इन्फर्मडहरू क्लाइन्टहरू छ. यस्तो हुँदाखेरि यो कस्तो कस्तो च्यालेन्जेसहरू आउँछ त यो प्रोफेसनल्स इन सेल्स, लाइक तपाईँहरूको जस्तो इन्स्टिट्युसनलाई पनि, विथ सो मेनी इन्सुरेन्स कम्पनी, सो मेनी एजेन्ट्स, एन्ड देन यो रिक्वायरमेन्ट्स होला टार्गेट्सहरू मिट गर्न. हाउ डु यु डिल विथ अल दोज? So you meant is because everybody has a different kind of operating model, or you're talking about the digital transformation model?
I'm talking about your operating model, because client base change हुँदै गएपछि maybe the old things wouldn't work होइन, the way you speak, or how do you deal तपाईँहरूको institutional plan बनाउँदाखेरि sales departmentलाई? यस्तो हुन्छ सेल्सलाई अलमोस्ट ओके फर्स्ट सेल्स इज सपोज टु सबै हर्डल पार गरेर जानै पर्छ भन्ने हो। सेल्स एउटा त्यस्तो वर्कफोर्स हो क्या। सो चेन्जलाई what we teach them is change is the only constant. So you have to keep adapting. त्यो एडाप्टेसन कसरी आउँछ भने अब पहिला भनौँ न कोभिड अगाडि हाम्रो मार्केट कस्तो थियो, हामी फेस टु फेस जान्थ्यौँ, सानोभन्दा सानो पोलिसी पनि डेलिभर गर्थ्यौँ। इन्सुरेन्स सेक्टरको कुरा गर्दा जेनरल इन्सुरेन्स भनौँ न, एउटा गाडीको पोलिसी भयो भने पनि मलाई भेट्न आउन भाइ या बहिनी भन्ने हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि भेटेर पोलिसी इस्यु गरेर लगेर दिन्थ्यौँ। नाउ the transformation is simple transformation. We can say that everything works on Viber, right? Viber, WhatsApp, or any media platform that you've been using, emails भनौँ न, त्यो डिटेल्स इमेलबाट आउँछ जान्छ। सो every day it's like adapting thing. So what we do is we tell them adapt as the clients want it होइन, तर त्यसको लागि चाहिँ अब भनेर मात्र हुँदैन, because you have to teach them. So first thing what you have to do to your sales team is train them about your products and train them about the changing trends, because ट्रेनै गरेन भने त त्यो एडाप्टेसन गर्न पनि त आउँदैन नि कहिलेकाहीँ के एडाप्ट गर्ने। सो इफ यु सडनली से द्याट लग इन टु भाइबर एन्ड डु इट, इफ समबडी इज नट टेक्नोलिटरेट, या भनौँ कोही 27 वर्ष पुरानो काम गरिरहेछ, उसले फोन ग्याजेटमा उसलाई भाइबरै डाउनलोड गर्न आउँदैन भने के गर्ने। So first thing you do is teach them, train them with the changing technology. Second is what very critical thing is you have to strategize things internally as well. अब सेल्स फोर्सलाई मात्र चेन्ज गर्नु हुँदैन, सेल्सको ब्याक फोर्स पनि स्मुथ गराउनु पर्छ। त्यो भनेको अब सेल्सले एडाप्ट गर्ला, सेल्सले चेन्ज गर्ला, तर पछाडि बसेर ब्याक अफिसको मान्छेले त्यो कुरा बुझेन भने त्यो चिज कहिले पनि स्मुथ हुँदैन। द्याट सेल्स नेभर गेट्स turned into a revenue, or conversion never happens, right? So you have to strategize, make a different set of kind of भनौँ न set of team who caters to different kind of client needs. जस्तै अब अघि यहाँले भन्नुभयो डिफ्रेन्ट टाइपको क्लाइन्ट्सहरू, कोही डिजिटल स्याभी क्लाइन्ट छ, त्यसको लागि हामीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि स्पेसिफिक सेल्स टिम छ जसले डिजिटली फलो गर्छ, त्यसको लागि स्पेसिफिक टिम छ जसले टेलिकलिङ गरेर एउटा पिचहरू सिकाएर दे ट्रेन टु डु द कन्भर्जन ओभर कल्स। There are other clients who prefer your face-to-face interaction. There are sales team, or a set of people who would cater to them face to face. अब यसमा चाहिँ internally हामीले के पनि गर्छौँ भने we screen people, we also understand कि उनीहरूको expertise कहाँ छ, किनकि सबैजना सबै ठाउँमा फिट हुँदैन। Somebody may be good at telecalling, somebody may be good at e-commerce sales, somebody may be good at face-to-face interaction. सो त्यो सबैलाई च्यानलाइज गरेर त्यो हिसाबले ट्रेन गरेर त्यही हिसाबले हामी ब्याक अफिस सेट गरेर इज हाउ वी केटर टु द मार्केट एन्ड हाउ वी केटर टु द चेन्ज द्याट इज कन्स्टेन्टली ह्यापनिङ इन द मार्केट। Coming to this, let us go to recruitment. And as a leader, as a CEO, तपाईँको कुनै प्रिफरेन्स भएको छ यो रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस अफ सेल्स प्रोफेसनल्समा तपाईँहरूको एन्टिटीमा? सो प्रिफरेन्स एज इन अब कस्तो हामीले कस्तो खालको भने सेगमेन्टल प्रिफरेन्स भन्ने कि जेन्डर प्रिफरेन्स भन्ने कि कतातिर हाइलाइट गरौँ? Could be a package. Any changes that you have made, preferred changes, sales preferred, because this is, we are addressing to people who are aspiring to get into it. So how do you have a कुनै standardized गर्नु भएको छ, कुनै changes तपाईले lead गर्नु भएको छ recruitment process मा, or your company has something good to share? So there are two kinds of thing we've done, and it's pretty new in the market, I would say. That is something that I learned when I was in my college days. One to experiment garda, I think it really worked with us. So not only on sales, I think whenever we select anybody, we give what we do is there are two kinds of recruitment. एउटा freshers भयो होइन, एउटा तपाईँको इन्टर्नसिप भयो, एउटा फ्रेसर भयो, 3 sorry, and एउटा is your lateral placements who are already working with other organizations, right? So when we go with internship, it's pretty simple. We give them the opportunity to work with us in some compensation. So उनीहरूलाई हामी एउटा रोटेसनमा राख्छौँ जहाँ उनीहरूले काम राम्रो गर्छ, we give them an offer, so they work there. That's a different perspective. The interesting thing where we hire freshers what we do is we literally ask them to be our agents, or what I do, okay, when a fresher applies is
त्यो हेरेर या रिकमेन्डेसन या कति बेच्छौ भन्ने होइन कि. सो आई गिभ देम होमवर्क फर 15 days भनौँ न, गएर ल यो पोलिसी एन्ड वी टिच देम फर 3 to 4 days भनौँ न, यो हाम्रो प्रडक्ट हो, कुनै एउटा प्रडक्टको असाइनमेन्ट दिएको छैन, वी टिच देम द पोलिसी, वी टेल देम एकचोटि बेचेर आऊ नि त. किनकि इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री इट्सेल्फ, सो टकिङ अबाउट जेनरल इन्सुरेन्स, इट्स अ टफ इन्डस्ट्री, इट्स नट भेरी इजी बिकज मल्टिपल प्रडक्ट्स, मल्टिपल थिङ्स एन्ड टफ कम्पिटिसन. सो दुईवटा चिज हुन्छ क्या यहाँ फ्रेसर हायर गर्दा. एउटा त कति सस्टेन गर्छ अर्गनाइजेसनमा, बिकज विल बी इन्भेस्टिङ इन ट्रेनिङ, विल बी इन्भेस्टिङ इन टु द रिसोर्सेस, राइट, ग्रुमिङ देम. सो इट्स अ कस्ट फर अस, वी वान्ट देम फर अ लङ्गर पिरियड इन आवर अर्गनाइजेसन होइन, त्यो एउटा लोयल्टी त हुनु पऱ्यो नि. त्यो भएपछि जेनरल इन्सुरेन्समा फ्रेसर हायर गर्दा कहिले काहीँ वाट वी सीन इज दे गेट स्केयर्ड, दे जस्ट रन अवे आफ्टर 15 days, ओहो गाह्रो भयो भनेर. So before that, when you give this assignment, what they realize is two things. One is if they want to work in this industry or not. Because त्यो कहिले काहीँ त खालि जब गर्ने भनेर हुन्छ क्या, they really don't know if they like this industry or not. They'll understand their likeness and they'll understand their potential. After that, so if they are interested, then we put them into a certain departments, you know, हाम्रो rotation को हुन्छ, certain departments where they can actually learn the skills, अनि उनीहरूलाई जहाँ फिटमेन्ट हुन्छ त्यहाँ फिट गर्छ कि. तर पहिला चाहिँ 15 days I let them explore whether they like this industry or not. So that's how we hire freshers. Laterals, we've not. We go with the market trend for lateral. Let's be honest. It's because you have people who are experienced in the industry. They're already working here for 5, 10 years, or say at least 3 years in non-life sector. So if they're coming from the same sector, I don't think there's anything we do other than seeing their potential and what they can contribute. But if they're coming from some different sector, we do the similar exercise as fresher. ब्याङ्किङबाट कोही आउनु खोज्यो या कोही लाइफबाट आयो भने चाहिँ एकचोटि बेचेर हेर न भनेर we go back to the freshers routine even for laterals. नेपालमा certainly, as you said, the trend is more than people plan career, and majority को कुरा अरे, not all. Plan career plan या academics plan गर्ने भन्दा पनि डिग्री लिनेतिर हुन्छ एउटा, त्यसपछि जागिर खाने भन्ने हुन्छ. So they do not know what to expect. होइन, what अनि to मन expect. पर्नुपर्छ के, otherwise you can't excel, right? If you don't like that field, you'll Yeah. never be able to excel. True. So what would you want to say to people who are listening to you, the aspirants who are just exploring कहाँ जाने के गर्ने भन्दाखेरि, there could be a pool of talent who wouldn't know कि यस्तो पनि हुन्छ भनेर. अब 21st century मा how is sales transforming, and what would you tell them कि कसरी prepare गर्न सक्छ उनीहरूले to align themselves perfectly with the needs of the 21st century? So I think to align is, first, if you're interested in sales, start exploring the field you like. First के हुन्छ भने सेल्स गर्ने भन्दा फेरि बेच्ने मात्र होइन, के बेच्न मन लाग्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो. There are cosmetics industries, right? FMCG छ, त्यसमा cosmetic छ, shampoo छ, साबुन छ भनौँ, या there is telecom, there's manufacturing, there's general insurance. So I would say to a younger generation, first explore. And don't be scared to explore है सेल्सको लागि. अब पहिला प्रिपेयर गर्ने भन्दा पनि कस्तो भने पढाइ सकिसक्यो, हाम्रो प्रिपरेसन भइसक्यो, वी आर टेक्नोलोजिकली साउन्ड, जहाँ गए पनि हामीले त्यो अलिकति त्यो बुझेर एउटा इन्डक्सन ट्रेनिङ लिएर हामीले त्यो इन्डस्ट्री त बुझिहाल्छौँ, एभ्रिबडी क्यान ग्रास्प इट होइन. तर बुझेर छिरिँदैन कहिलेकाहीँ इन अ यङ एज. सो इफ यु डोन्ट लाइक इट, डोन्ट बी स्केयर टु स्विच यर जब एन्ड एक्सप्लोर द इन्डस्ट्री यु लाइक. बिकज पर्सनली स्पिकिङ, आई माइसेल्फ वर्कड इन्टु manufacturing, telecom. I work with the best of the companies in the world, most employee friendly companies in the world. But general insurance as a sector, India ma त्यति woman friendly या employee friendly पहिला थिएन के जब म छिरेको थिएँ. But I like selling that product. So that's where, because I hopped my thing and I realized that I'm fit for general insurance. Then I moved into a general insurance sector. Then throughout I carried forward. General insurance छोडेर म टेलिको पनि गएको थिएँ कन्ज्युमर एक्सपिरियन्स लिन. देन आई मुभ ब्याक टु दिस सेक्टर. सो आई वुड से एक्सप्लोर गरौँ होइन, टेक 2-3 years एटलिस्ट टु एक्सप्लोर वेयर यु वान्ट टु स्ट्यान्ड, बट नेभर क्विट सेलिङ. बिकज सेल्समै जाने हो भने बेच्नु त पर्छ, बेच्न कुन मजा आउँछ त्यो लियो पछि, देन आई थिङ्क you'll find your right industry where you can contribute. So be patient while you are exploring. इम्पेसेन्ट भएर फेरि हुँदैन, त्यो कति स्विच गर्ने ह्या भएन यही काम गर्छु भनेर हुँदैन कि, फेरि त्यो मजा आउँदैन 10 वर्षपछि. सो बी पेसेन्ट, एक्सप्लोर your expertise, then move forward with the industry where you think you can contribute. Right. So that would be my genuine practical advice.
That is so nice. अब since यसमा चाहिँ हामी अलिकति जेन्डर पनि इन्क्लुड गरिरहेको छौँ, सो यु yourself are representing होइन एउटा स्ट्रङ भोइसै भइसक्नु भएको छ त्यहाँनिर. आई वाज इन्ट्रेस्टेड टु नो कि आई क्यान सी होइन तपाईँको एन्ट्री लेभलमा हेर्दाखेरि ग्रेजुएसन कलेज ग्रेजुएट चाहिँ हेर्दाखेरि कमर्समा धेरै छ नम्बर वुमेनहरूको होइन उनीहरूको नम्बर हेर्दाखेरि. अब कतिजनाले जोइन गर्नुहुन्छ होला तर सेल्स जबमा तै पनि नम्बर रेसियो पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि एकदमै मियागो देखिन्छ त्यो, राइट? सो वाट यु थिङ्क त्यो अन्डर रिप्रेजेन्टेड हो सेल्स सेक्टरमा वुमेन पार्टिसिपेसन? अन्डर रिप्रेजेन्टेड नभनौँ होइन, काइन्ड अफ कस्तो भने रिप्रेजेन्टेसन गर्नै नपाए जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहेर पनि कहिलेकाहीँ यहाँ. सो यस, नम्बरले हेर्दा अन्डर रिप्रेजेन्टेडै भनेर वी क्यान कोट. तर कस्तो छ भने सेल्स इज अ च्यालेन्जिङ थिङ, राइट? एज आई सेड इन द बिगिनिङ, इट्स अ 24/7 जब. सो इफ यु आर गिभिङ इन अ सर्भिस इन्डस्ट्री, इफ समथिङ ह्यापन्स होइन, क्लाइन्टले राति 12 बजी कल गर्छ, 1 बजी कल गरेर कहिले मेसेज आइरहेको हुन्छ, कहिले के, एन्ड यु हेभ टु बी कन्सटेन्टली अन टप अफ यर फिट, राइट? So about gender ko kura garne haina, we are evolving. I'm not saying there aren't, because when I started in my own company, I think the representation of women was only around 15%. But we've now evolved where the leadership position, also say your sales head, department heads, or something or the other in different sales sector, is we've reached up to 50%. Yeah, 52 bano to keep it precisely. Haina. So I think it all depends on the how you take that thing. तर हाम्रो कस्तो छ भने societal aspect ले हेर्दाखेरि जस्तै अब people come up to me also. So when I say that why don't you do sales, किन expertise हेरेर थाहा हुन्छ नि, that you can excel, why are you looking for a back office job, त्यो भन्दाखेरि कस्तो छ भने हाम्रो अलिकति सोसाइटीको एस्पेक्टले हेर्दाखेरि अब छोरी बुहारी राति 12 बजे फोन गर्यो भने या 1 बजे गर्यो भने या 4 बजे कसैको मेसेज आयो भने द्याट इज नट टेकन इन अ भेरी भेरी त्यो प्रोफेसनल वे भनौँ न, त्यो प्रोफेसनलै हुन्छ भन्ने खालको नभएर I think more of the workforce from a gender perspective, women are not coming up front on the sales. But I think eventually that is changing because अब हाम्रो junior entry level मा I see a lot of women coming in. अब त्यो leadership position मा आउनलाई लाग्छ 5, 7, 8 वर्ष होइन. But maybe we've started walking that path where we'll see that women won't be underrepresented, but I think we can. Okay, have we lost her? I hope I addressed your query correctly. Or if you Yeah, want to very, deep very, dive very into it, interesting. we You've can been very go. candid. I know you've been very candid. That's something that I have started to like about you as a more, होइन. मैले त्यो क्वेसन रेज गर्न खोजेको चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि या दे कम अनि not many make it to the decision making levelमा नि त होइन, because why भन्दा you answered it all, right? So क्वेसन्सहरू कस्तो कन्सटेन्टहरू कस्तो छ होला नेपालमा भन्दाखेरि एउटा त अलरेडी हाम्रो स्टेरियोटाइपिङ इस्युज छ. अर्को इभन द पिपल कि क्लायन्ट लेभलहरू या जोसुकै पनि प्रोफेसनल छैन, यो वर्किङ आवर हो, यो वर्किङ आवर पछि यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको रिस्पेक्ट गर्ने खालको क्लायन्ट बेस पनि हाम्रो छैन. अनि देन अर्को एउटा भन्छ मेनी मेन मेक बिजनेस ओभर सोसलाइजिङ भन्छ कि, अनि वुमेन क्यानट डु द्याट समटाइम्स होइन, त्यसले गर्दा पनि दे आर लेट बिहाइन्ड भनेर भन्छ. तपाईँको चाहिँ एक्सपिरियन्स कस्तो थियो? इज देयर एनी इन्ट्रेस्टिङ इस्युज स्टोरी कुनै तपाईँलाई, ओ मैले चाहिँ यस्तो गर्नु पाएको थिइनँ या मेरो लागि यस्ता चिजहरू चाहिँ प्रब्लम भएका थिए, दो यु आर सक्सेसफुल देयर माइट बी सम इस्युज यस्तो कुराहरूमा तपाईँ जब एसेन्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो करियरमा, इज देयर एनिथिङ यु वुड वान्ट टु सेयर? आई थिङ्क त्यस्तो इस्यु भनेर चाहिँ मेरो करियरमा ओके लेट्स बी अनेस्ट, इस्यु भन्दा पनि च्यालेन्जेस त सबैलाई हुन्छ होइन. अब त्यो च्यालेन्जेसलाई मैले अघि भने कसरी लिने भन्ने मात्र हो. अब काम गर्दाखेरि भनौँ न केटाहरू जस्तै अब एउटा सिम्पल इस्यु नभनौँ होइन. सो आई ह्याड टु स्ट्रेच फर 3 days इन अ रो, राइट? घरै नभइकन अब त्यो मेबी अल माई फिमेल कलिग्स वेयर नट एबल टु डु इट, आई वाज एबल टु डु इट एन्ड आई एक्सेल्ड होइन. तर त्यो चिजहरू चाहिँ एउटा डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ आउँछ मेल र फिमेलमा. किनकि मेल कलिगलाई भन्यो भने 3 दिन बस नभन्यो भने बसिदिन्छ क्या. फिमेललाई इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ, राइट? यु हेभ अ होम, यु निड टु हेभ अ अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्यामिली, नो म्याटर हाउ यु से यु मोडर्नाइज. बट त्यो एउटा त्यो प्याट्रियार्कल त्यो एउटा हिन्ट त्यो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ जाँदैन क्या. त्यो जाँदैछ तर त्यो अझै टाइम लाग्छ भनौँ न. सो वेन वी स्टार्टेड इट वाज अलमोस्ट 10-12 years ब्याक. त्यो अझै त्यो काहीँ न काहीँ त फ्लेभर थियो होला होइन.
So kind of I think त्यसलाई चाहिँ इस्यु नभनौँ. अर्को आई थिङ्क फ्रम अ क्लाइन्ट पर्सपेक्टिभ यु सेड त्यो प्रोफेसनल बरियर राख्न आउँदैन भन्ने होइन, त्यो चाहिँ त्यो आई थिङ्क त्यो बरियर आइसकेको छ. तर इट्स काइन्ड अफ वेन वी आर इन द इन्डस्ट्री क्लाइन्टले बरियर राखिनु भयो. जस्तै हामी इन्सुरेन्समा छौँ, क्लेम आयो राति 4 बजे गाडी ठोक्यो, अब त्यसमा त कसैलाई कल गर्नै परेन, त्यो बेरियर होइन, बट द्याट्स अ निड अफ द सिचुएसन. तर त्यो प्रब्लमहरू पनि अब मेन धेरैलाई आउन सक्छ. एन्ड वी अल्सो फेस्ड आवर ओन च्यालेन्जेस वेन देयर वर काइन्ड अफ दोज सिनारियोज भनौँ न. But it's how you overcome, it's how you make people around you understand that hey, this is professional, this is not something that's personal. So त्यो I think त्यो जेन्डर भन्दा पनि अब मेबी केटाहरूलाई आउँदैन होला, अब हामी त केटी पर्यो, हामीलाई पनि धेरै थाहा भएन होइन, केटाको पार्ट एस्पेक्ट अफ थट Okay. प्रोसेस. बट Okay. नआउला, तर हामीलाई कहिले काहीँ आयो भने त्यो हामीले बुझाएर अगाडि लानुपर्छ. बट द्याट्स आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स अ मेजर इस्यु, बट आई थिङ्क इट क्यान कम टु एनी जेन्डर, राइट? Right, Irrespective of. right. But as of yeah, because we are also here to send out a shout out to the ladies. You know, come on, because there is immense potential. The world go research money. I went through some Harvard research. Actually, women to sales ko lagi more fit, they're more competitive. There were certain attributes or research we really want to shout out to the Nepali. And इन्स्टिट्युसनको चाहिँ कस्तो हुन्छ? डु यु थिङ्क अब तपाईँ लिडरसिप पोजिसनमा गइसकेपछि त यहाँ म यो जेन्डरलाई मात्र हेर्छु, यो गर्छु भन्ने होइन, तर पनि लिडरसिप पोजिसनमा गइसकेपछि कुनै निड छ या केही गर्न सकिन्छ यो सेक्टरमा वुमेनहरूलाई मोर वेलकमिङ बनाउनुको लागि? डेफिनेटली सेक्टर भन्दा पनि एउटा मेजर डिफ्रेन्स है, मैले हाम्रो अब मार्केट पनि इभल्भ हुँदैछ, आउला हाम्रो पनि फेज होइन, म जहिले पनि त्यही भन्छु हामी इभल्भ हुँदैछौँ भनेर. तर कस्तो छ भने देयर इज अ वान मेजर डिफ्रेन्स है. जस्तै वेन आई स्टार्टेड इन इन्डिया आई वुड से वुमेनको रिप्रेजेन्टेसन जम्मा 10%, 11% बेयर मिनिमम हुन्थ्यो कि. सो देयर वाज अ पोलिसी वेयर म्यान्डेटरीली 35% वुमेन हुनै पर्यो. त्यसपछि वाट कम्पनी स्टार्टेड डुइङ, यहाँ मात्र होइन इन्टरनेसनली पनि छ होइन, इन्डियामा मात्र होइन, इज क्रिएट अ वुमेन फ्रेन्डली वर्क इन्भाइरोमेन्ट. अब वुमेन फ्रेन्डली भने त्यो केटीहरूलाई प्रिभिलेज दिने होइन क्या, बट देयर आर सर्टेन थिङ्स विच अ वुमन बडी रिक्वायर्स, अ वुमन रेस्पोन्सिबिलिटी इज देयर. सो त्यो चिजलाई प्रायोरिटी दिँदा हामीले चेन्जेस गऱ्यौँ भने वुमेन वर्कफोर्स अझ होला. किन मेरो पर्सनल म त्यो भन्छु पनि चेन्जेस होइन, मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सले कोही मसँग सेल्समा काम गर्न आउनु चाहनु भएको थियो, मेबी वी डोन्ट ह्याभ द्याट कस्ट बजेट अहिले इन्भेस्ट गर्न, हामीले त्यो दिन सकेनौँ. हामीले खालि वर्क फ्रम होम फ्लेक्सिबिलिटी दिन सकेका छौँ अहिलेसम्म होइन. तर दोज काइन्ड अफ थिङ्स विल वर्क. जस्तै सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि होइन, एउटा वासरुमकै कुरा गरौँ न. इफ यु गो टु ओल्ड बिल्डिङ्स, त्यो हाम्रो यहाँको अफिसेसहरू पुरानो हेर्नु होइन, केटीहरूको लागि वासरुम छैन. Simple starting from that I'm not saying washroom भनेर differentiation हो, but there are different body types which requires a different kind of washroom, right? It's how it's made. So start off with that environment. Secondly, अर्को के छ भने मेजर च्यालेन्जेस मैले देखेको चाहिँ सेल्समा घर परिवारको कारणले या बच्चा भएपछि बच्चा कसलाई छोडेर आउने त भन्ने खालको, या बच्चा छोडेर आए पनि त्यो मान्छेले बेलुका मलाई सुनाउला भन्ने खालको त्यो एउटा मेन्टल ट्रमाले मान्छेले सेल्समा आउन सकेको छैन. जुन चाहिँ आई थिङ्क वाट ट्रान्सफर्मेसन आई स इन्डिया मार्केटमा अहिले हेर्ने 40% वुमेन, 40 भन्दा माथि वुमेन रिप्रेजेन्टेसन छ. बेसिक जस्तै वेयर आई वर्क कम्पनीजमा त्यहाँ के थियो भने चाइल्ड केयर सेन्टर थियो कि कम्पनीले. सो इट वाज बिग कम्पनी, बिग बजेट थियो, गर्न सक्यो. तर हामीले पनि केही न केही काहीँ टाइप गर्न सक्यो, वी क्यान थिङ्क थ्रु. अनि कस्तो थियो भने इभन इफ यु हेभ अ स्मल बेबी, राइट, सो 4 months, 5 months, 2 years छ भने चाइल्ड केयर सेन्टर इज आइदर नियर बाई अर जस्ट बिलो यर अफिस बिल्डिङ होइन. त्यो भएपछि त्यो बच्चाको टेन्सन नभएपछि मान्छेको प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्दो रहेछ. एन्ड बिकज हाम्रो सोसाइटीले भन्छ केटी मान्छेले बच्चा हेर्नुपर्छ भनेर होइन. अब त्यो आई हेभ सिन गाइज फ्रेन्ड्स हु हेभ क्विट देयर जब टु बेबी सिट, बट त्यो सबैले गर्दैन होइन. त्यही भएर त्यो केटीहरूलाई मेन्टल स्ट्रेस चाहिँ त्यहाँ बेबी भएको केटीहरूलाई मेन्टल स्ट्रेस त्यहाँबाट धेरै हुने कारणले होइन त्यो एउटा चाइल्ड केयर सेन्टरले यति प्रोडक्टिभिटी बढाइदिएको थियो कि इट वाज अ मिरेकल. सो द आउटपुट कस्तो भने त्यो चाइल्ड केयर सेन्टर बनाउने बजेटै आई थिङ्क द हायर प्रोडक्टिभिटी फ्रम द वुमेन साइड वाज कन्ट्रिब्युटेड भनौँ न. त्यो खालको सानो सानो चेन्जेसहरू इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने आई डोन्ट थिङ्क हामी धेरै टाढा छौँ वुमेन रिप्रेजेन्टेसन अन्डर रिप्रेजेन्टेडबाट एक्सेसमा जानलाई.
Right, that's such a beautiful sharing that you did just now. You know, किनकि we live in a एकदम एउटा hypocritic society कि जहाँ चाहिँ they very एकदम they will come forefront मा आएर they clap when women succeed होइन हो celebrate गरे जस्तो तर when सरप्राइज हुनै पर्दैन भने क्या true इट्स नर्मल एक्ज्याक्टली त्यो क्रिएट गरिदिउँ न त त्यो इन्भाइरोमेन्ट उनीहरूलाई सक्सेसफुल क्रिएट गरिदिउँ न भन्दा होइन यो त प्रिभिलेज भयो भन्ने जस्तो एउटा त्यस्तो थट्सहरू पनि आउँछ जुन यु सेड होइन सो देयर आर स्मल थिङ्स यो ब्यारियर्सहरू बिग छैनन् होला सायद एज यु सेड स्मल थिङ्स जो चाहिँ क्रिएटिभली वी कम्पनीज क्यान डिल विथ राइट सो आई श्योर कम ब्याक टु यु विथ मोर क्वेसन्स एकछिनमा बट आई क्यान सी अ लट मेनी क्वेसन्स कमिङ यो कमेन्ट बक्समा म अझै पनि एन्करेज गर्छु इफ यु हेभ मोर आई विल बी स्पेन्डिङ सम अब यो लास्टतिरको 10-15 minutes entertaining your questions here in होइन so if we could go through Upasana ji, let's begin your first question. It says, what are the things we can focus on to create or generate leads in insurance companies? Amrita Dhungelji le rakhnu bhako छ. Over to you, Upasana ji. you'll have to repeat that. What are the kind of things that we can do to generate lead In insurance company, to create or generate leads in insurance companies. for the business? It's just that never give up. जहाँ देख्यो जे देख्यो खालि सेल्सै सोच्ने के जस्तै बाटोबाट हिँड्दा पनि यसो घर गइन्छ नि यसो गाडीबाट बाइकबाट हेर्दा ओहो यो घरको मान्छे मैले चिने भए यो इन्स्योरेन्स मैले गर्न पाएँ के हुन्थ्यो भन्ने हो के there's no I don't think there's any tactics to generate lead because lead bhaneko it's all about your skills, how you talk to people. You can just randomly walk into a restaurant just so interested son and I make my team do that at times. India mani garche yaha pani garchu. Walk down, let's see how many we play games when you are like how many leads, how many people you can crack in कतिवटा गाडीको इन्स्योरेन्स लिएर आउन सक्छौ the restaurant मा बसी बसी भनेर. So if you are interested you can just walk into people and talk because अहिले जोसँग नि बाइक छ गाडी छ maximum population छ यसो walk in गर्दा घर छ छिरेर लिएर आउने. So there's no hard coded rule to get leads. It's all about how much zeal you have. Right. म अघि यहाँलाई भनौँ अडियन्सलाई अब हामी यति इन्फर्मली कुरा गरिरहँदा आई आस्क्ड उपासनाजी ब्याक स्टेज कि एट वाट टाइम डु यु फिनिस भनेर सी सेज यति बजे हुनुपर्ने हो बट कहिले यति हुन्छ कहिले यति हुन्छ बट डजन्ट म्याटर आई लाइक इट भन्नुभएको थियो सो इट्स द स्पिरिट्स होइन इट डिपेन्ड्स अन यर प्यासन आई थिङ्क सक्सेस कम्स बिकज अफ प्यासन एन्ड स्पिरिट भनिन्छ सो सी सेड इट भेरी ब्युटिफुली लेट्स मुभ अन शाम्भवी अधिकारी सी इज अ टिम कोअर्डिनेटर मैले धेरै क्लियर देख्दिनँ यहाँनिर शाम्भवीको क्वेसन छ उपासनाजीलाई हाउ वुड यु मेजर productivity while WFH modality? Because I'm not sure what WFH modality is. Work from home. Especially in measuring sales. यस्तो छ सेल्स भनेको वी हेभ सर्टेन केपिआई अघि मैले भने जस्तै हामीले की पर्फर्मेन्स इन्डेक्स राखेको छौँ जस्तै कति टार्गेट बेसिस अचिभमेन्ट हुन्छ त्यसमा कतिको क्लेमिङ पोर्टफोलियो कति छ कति तिम्रो डिफ्रेन्ट सेक्टर्स अफ पोर्टफोलियो छ होइन सो वर्क फ्रम होम दिँदा पनि मान्छेले के हुन्छ भने आफ्नो टार्गेट आफ्नो केपिआई अनि अनबायस थिङ भएपछि त्यो वर्किङ सो त्यो प्रोडक्टिभिटी हेर्ने भन्दा नि त्यो केपिआई इन्डेक्समा मेजर गर्छ एट द एन्ड कति कन्भर्जन भयो भनेर सो कन्भर्जन उसको राम्रो भएको छ टार्गेट अचिभमेन्ट भएको छ भने द्याट पर्सन इज प्रोडक्टिभ अदरवाइज नट बट यस वर्क फ्रम होममा वान मोर मोडालिटी इज देयर वी आर ट्राइङ वी आर एडाप्टिङ होइन हामीले अहिलेसम्म गरेका छैनौँ बिकज वी बिलिभ So we also believe in keeping trust in employees. And work from home, they are बिस्तारै ट्रेन गरेर चाहिँ कामै गरिरहेछ भनेर because they are 24 hours on email. But yes, just from a HR perspective, पनि एउटा comfort आउन चाहिँ एउटा online module we're building where you can see them online if they're working or not, or if there's any crisis, if they can be available on calls or not. भनेर के work from home मा फेरि एउटा के छ भने ट्रस्ट गर्यो अर्को डिस्टर्ब नगरौँ भनिन्छ सर्टेन रिजनले लिएको हुन्छ नि त त्यो जतिखेर नि कल गर्यो भने रमाइलो हुँदैन सो डेभलपिङ द्याट मोड्युल विल गिभ यु अ फ्लेभर कि यु क्यान एटलिस्ट टेक्स्ट अर च्याटमा सोधेर आर यु अभाइलेबल फर कल भनेर भन्दा त्यो मान्छेलाई इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो हुन्छ नि वी क्रिएटिङ द्याट मोड्युल सो प्रोडक्टिभिटी इज आउटकम अफ केपिआई नाइस म चाहिँ यति एनग्रस्ड भएछु तपाईँहरूको सेल्स अनि तपाईँको यति आई मिन एनरिचिङ थट्सले म त डब्लुएफएच पनि मैले त एकदम कन्फ्युज भएछु बुझेछु ओके यो डब्लुएफएचकै कुरा आइरहेको बेलामा लेट मी आस्क यु अ क्वेसन अब यो पेन्डेमिक इज चेन्जिङ एभ्रिथिङ अबाउट कमर्स होइन अहिले त ग्लोबल्ली नै इट्स चेन्जिङ द फेस अफ कमर्स एभ्रिथिङ अबाउट द बिजनेस सो अब सेल्स वर्ल्ड स्पेसली नेपालमा र जस्तो इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू त त्यतिखेर चाहिँ एकदमै सुरुमै फेस गरे इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूले होला कसरी हाउ इज इट प्रिपेयरिङ टु अलाइन विथ दिज इभल्भिङ निड्स
नेपालमा? आई थिङ्क प्रिपेरिङ टु अलाइन भन्दा पनि वी आर मच मोर अलाइन भन्नु पर्ला अहिले, किनकि कोभिड भएको धेरै भइसक्यो, कोभिडले सिकाएको हो। सो वेयर वी स्ट्यान्ड इज पहिला हामी इन्सुरेन्स कम्पनीमा इक्जाम्पल दिँदा हाम्रै कम्पनी हामी डेस्कटप भर्जनमा काम गर्छौँ, इन्टरनेटमा यहाँ बसेर पोलिसी इस्यु भयो भने भयो, घर घर हुँदैन। सो वी डिड अ इन्टायर टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन। त्यो ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले अरू अटोमेसन पनि सिक्यौँ कि इन्टर डिपार्टमेन्टल पनि हामीले अटोमेसन गरेर इन्टरलिङ्कहरू गऱ्यौँ होइन। सो कसरी एडाप्ट गर्दैछ भन्दैमा नि कसरी अब त्यो कन्सटेन्टली निडलाई चेन्ज गर्दैछ जाने भन्ने वान स्टेप अफ एडाप्टेसन भइसक्यो। टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन, अब वर्क फ्रम होमलाई तपाईँलाई सिस्टम छ, पोलिसी घरबाट इस्यु हुन्छ, क्लेम घरबाट रेजिस्टर हुन्छ, सर्भिस घरबाट दिन मिल्छ, त्यो ट्रान्सफर्मेसनहरू भइसक्यो। आई थिङ्क डिजिटल मुभमेन्ट आउँदैछ जहाँ चाहिँ पोलिसी पनि अब अनलाइन एन्ड टु एन्ड किन्न मिल्छ। सो द्याट वी वर्किङ अन। एन्ड अनदर वाज मेजर च्यालेन्ज मैले भन्न वर्क फ्रम होम एडाप्ट गराउन, त्यो भनेर छुट्टी जस्तो होइन, त्यो काम हो भनेर फिलिङ गराउने, त्यो पनि म्याक्सिमम वी हेभ बिन सक्सेसफुल। सो आई थिङ्क मेनी कम्पनीज हेभ बिन सक्सेसफुल। सो अबको निड भनेको चाहिँ आई थिङ्क वेयर द इन्डस्ट्री इज फोकसिङ इन आवर सेन्स इज वी वान टु मुभ इन्टु मोर अफ टेक्नोलोजिकल फ्रन्ट, इ कमर्स फ्रन्ट, जहाँ चाहिँ हामीले अब फिङ्गर टिपमा पोलिसी दिन सकौँ क्या, मान्छेले यसो 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 गरेर पोलिसी दिन सकोस्, त्योतिर चाहिँ मुभमेन्ट भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। Okay, let's move back to the questions. Rajesh Ji भन्नुहुन्छ Quest Pharmaceuticals. In Nepali organizations, there seem to be a lot of gaps for employees to maintain work-life balance. What should be the organizational strategy and planning to work on it? Okay, I was coming to you with these questions towards the end. Shall we put it for the end? Hey, let's move on to another. Let's move on to another because I wanted to wrap up with that question. Vishnu Pokhrelji's question: so how a good policy and procedure may promote company sales if you have a good policy but procedure is weak? How we can combat the challenges in absence of weak procedures? Is sales policy designed based on customers' demand or competitors' strategy? Okay. How important is a good policy and then procedure? आई थिङ्क बोथ हेज टु गो ह्यान्ड इन टु ह्यान्ड। यो त कस्तो भने त्यो गाडीको एउटा पाङ्रा गुड्यो अर्को गुडेन भने जस्तै हुन्छ। सो इट कान्ट बी लाइक आई सेड राइट, अघि नै भन्दाखेरि सेल्स फोर्सलाई इक्विप गर्दा ट्रेन गर्दा ब्याक फोर्सलाई पनि इक्विप र ट्रेन गर्नुपर्छ, किनकि सेल्स र त्यो अलाइन भएन थर्ड प्रोसेस भने त इट्स लाइक अ डुम, द होल एभ्रिथिङ फेल्स। अब जस्तै इन्सुरेन्समा भनौँ न, पोलिसी बेच्यो, पोलिसी किनेर ल्यायो, पोलिसी राम्ररी अन्डरराइट भएन, पोलिसीको क्लेम राम्ररी सर्भिस भएन भने त यो लुजिङ अन क्लाइन्ट, एकचोटिको बिजनेस होइन नि, इट सुड बी अ रिकरिङ थिङ। सो माई थिङ इज पोलिसी एन्ड प्रोसिड्युर एभ्रिथिङ सुड बी इन्ट्याक्ट, अदरवाइज टिल द्याट टाइम। सो आवर फिलोसफी एन्ड माई कम्पनीज आई से द्याट त्यो कहिलेकाहीँ के भन्छु भने घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्छ नि। इफ देयर आर सर्टेन भेरी बिग थिङ पोर्टफोलियो विच वी आर नट एबल टु take it at this point, we keep it on hold for next 4 5 months or approach them next year unless you're not able to give them a good service. So policy procedure duite intact bhayo भने you lose on things. It has to go hand on hand. That's like a mandate thing. There was All right. second question as well, I think. Yeah, is sales policy designed based on customers' demand or competitors' strategy? Competitorको strategy or customer demand? केमा I based? think for our market अहिले हामी so इन्सुरेन्समै सोध्या होला यो है, so or generic insurance I think, right? I'm sure. So insurance Insurance. perspective, but I think it's more of we have a standard product and we've been going into tariff governed market. तर अब बिस्तारै चेन्जेस आउँदैछ यसमा चाहिँ। अब मेजरली पहिला त कुनै पनि मार्केट जाँदाखेरि फर्स्ट के हुन्छ भने कुनै पनि मार्केटमा नयाँ चिज गर्दा के एउटा दुइटाले गर्छ अरूले रेप्लिकेट गर्छ, त्यो भने कम्पिटिटर स्ट्राटेजी गुरिला वारतिरै जान्छ। तर अहिले अहिले हाम्रो त्यो फेजतिर जाला एन्ड वेन वी इभल्भ आई थिङ्क देन इल कम अन फेज वेयर कन्ज्युमरको निड हेरेर अनि कम्पिटिटरको स्ट्राटेजी एनालाइज गरेर दुइटैको कम्बोमा चाहिँ प्रडक्ट बन्न थाल्छ। Okay, pretty challenging. Let's move ahead. What Bipin Kharkaji's question? So, what quick hacks would you want to suggest on networking required for sales? Quick hacks for Networking, salesman networking को लागि quick hacks. So it depends on okay, अघि मैले भने लिड भने त अब जसरी नि त्यो आफ्नो जिलमा भयो, तर क्विक ह्याक्स फर नेटवर्किङ आई थिङ्क इज so you have to understand where your target segment is.
होइन जस्तै अब आफ्नो आफ्नो बिजनेस कहाँ छ एरिया वे यु वान्ट टु टार्गेट सो सिम्पल थिङ इज simple start off guys hit the gym where your target customer goes, right? That's a simple hack of going to a gym, gymming together and networking. Yeah, hit the club. Yeah, kind and then know what your client likes. So client अलिकति ब्याक स्टडी गरिन्छ नि कुन रेस्टुरेन्ट जान्छ कतिखेर खाजा खान्छ के खान्छ सो इट्स नट स्टकिङ एक्चुली सो साउन्ड लाइक स्टकिङ तर कस्तो भने नेटवर्किङको लागि त्यो ठाउँमा त पुग्नु पर्यो आफ्नो टार्गेट सेट अफ कस्टमर्स कहाँ फिट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले नेटवर्किङको लागि अब आफ्नो भनौँ न आफ्नो ह्याक्स युज गर्नुभन्दा पनि आफूलाई पहिला त्यहाँ भिजिबल गराउनु पर्यो क्या भिजिबिलिटी पछि त कन्भर्सेसन हुन्छ इट अटोमेटिकली देन ह्यापन्स देन गेट्स कन्भर्टेड Right. To an outsider, this is already sounding like एकदम exciting and interesting to me. This sounds like stalking, by the way. But I It can does. feel it always. Okay, so let's move ahead. I have a question from Rupesh from Marriott, Director L&D. He says, do you have L&D department in your company and how often different types of training is provided? भनेर एउटा अनि त्यसैमा अर्को पनि छ कि अर्को क्वेसन छ घनश्याम प्याको रेडियोको होइन Quest Pharmaceuticals. But how do you monitor the performance of the people that you have to lead, or what can you do to motivate them? Well, time come back. The question. So I think first, Ghanshyamji's question to address voice from our KPI matrix, right? That's how we monitor them. It's an unbiased matrix that we've created. So सबैको आफ्नो आफ्नो JD को हिसाबले parameter हुन्छ. We do it that way. Rupesh ji ko I think question on about L&D department. To be honest, हाम्रो culturally we're not very accustomed to create an L&D department, right? I think I can see Marriott, so it's an international organization there, so you're already accustomed. But what we have started doing this year is we've started investing in L&D. So HR department itself looks into L&D, but we've also tied up with so there is insurance IN institute also okay, training dinalai. So what we've done is specifically for United. We've selected screen people कसको कहाँ expertise छ कुन प्रोडक्टमा कसको कुन प्रोडक्टमा भनौँ न जस्तै एक्सपर्टिज छैन तर उसको क्लाइन्ट बेस त्यहाँ छ त्यो लोकेसनमा भनौँ न उसले अप्रोच गर्न सकेको छैन वी फिल्टर्ड आवर इम्प्लोइज द्याट वेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ यु नो देयर स्ट्रेन्थ एन्ड देयर विकनेस वी स्टार्टेड अ प्रोग्राम जहाँ भनौँ न अब हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रोडक्ट हुन्छ कि सिम्पल अब लेमेन टर्म्समा युज गर्दा हेल्थ इन्सुरेन्स भनौँ या मोटर इन्सुरेन्स भनौँ कसैले मोटर इन्सुरेन्सको क्लाइन्ट बेस छ तर एकदम विक छ उसले उसले प्रोडक्ट बुझाएको छैन अप्रोच गर्न सकेको छैन वी ट्रेनिङ देम अन मोटर कसैको अब हेल्थ इन्सुरेन्सको क्लाइन्ट बेस छ उसले बुझा पनि छ पिच पनि गर्छ तर डिटेलमा बुझेको छैन वी स्टार्टेड यु नो टु स्ट्रेन्थन देम मोर वी स्टार्टेड ट्रेनिङ देम अन हेल्थ सो एउटा सर्टन प्रोग्राम्सहरू चाहिँ हामीले टाइअप गरेर वी स्टार्टेड इन्भेस्टिङ अ लट इन्टु ट्रेनिङ्स because that's very important, right? You need to understand what you're selling before you pitch it to your customers so that after sales impact or services dissonance doesn't come into the picture. All So right. this is something new we're doing in the industry too. Okay, that's nice. We're already running out of time, Tarapani. There's so many questions coming. I know about one more question on this, which I'll wind up. I request the organizers if we could entertain you with the question, Upasana ji send Gaurav, she could send that back later, maybe because there are some important questions also like you. You raise a interesting matter. My final question on so this Soros Bhurtelji looks into being in a lot of dilemma. You koile ke मलाई पनि पर्छ जस्तो I'm sure. यहाँ के भन्नुहुन्छ भने KPIs to staff are quite challenging, होइन? As a leader, how do you maintain balance between KPIs and empathy? So I think empathy is the answer. We're human being, right? So there's no. It's a factor that doesn't go away. So what we do is, if there's any empathetic factor to be considered, there is a committee that goes through it because एउटा मान्छेले गर्यो भने biased हुन्छ. So कसैको घरको situation होला, कसैको के होला. Somebody might be performing good for last 2 years but haven't been able to perform this year. उसलाई एकैचोटि neglect गर्न त मिल्दैन. They've contributed to the organization. So on that aspect, we keep it separate and evaluate them. Let's be honest. But rest other all falls into the protocol of KPIs. So empathy jai garnu parcha, there is a HR, there is a management team that sits into the factor and analyzes, and then there is a discussion that happens. Probably sort of voting hai भन्नु पर्ला के गर्ने भनेर. Then we take a unanimous call. And empathy आएपछि it's always an empathetic call, right? But that's a very unique and not a very recurring scenario भन्नु पर्ला.
So I wouldn't be doing justice if I do not pick this question. Since I'm talking to a female leader, yeah, Urusa strategy. So she says, could you please tell us your view on the career prospects for women in insurance sector compared to other sectors in Nepal? I think every sector has. I wouldn't want to compare because every sector has a lot of opportunities and career path into sales for women is. I don't see any discrimination. Woman, men, भन्ने नै हुँदैन त्यो आउने हो गर्ने हो. Once you prove it, I think sky is the limit. So all you have to do is you have to be dedicated and you have to figure out if you really like selling insurance or not. If you like it, then why don't you just come and explore? You'll figure it yourself, right? कि कहीँ पनि limit छँदै छैन, sky नै हो. Sky छुन त गाह्रै छ. त्यही भएर you'll Right. always keep growing. Exactly. So well said. And I endorse that. I second that, right? Towards the end, अघि पनि यहाँ question आइसकेको छ. म फेरि अघिको questionमा back लगेर we move towards winding up this thing. Now you have accomplished something which for many it's a dream, होइन? For many things, social barrier होला, financial barrier होला, will को barrier होला, luck को barrier होला, के धेरै barriers होला. तर अघि sales, coming to sales, अनि फेरि insurance sector, such a demanding job, होइन? Everybody would be curious, तपाईँको average daily routine चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर, उपासनाजी. Average daily routine, I think. So I have a 2-year-old kid, and that horrifies the entire routine. Routine goes for a toss. So there's nothing like you might be expecting म 4 बजे उठ्छु, yoga गर्छु, green tea खान्छु, nothing like that. I live a very normal life. At times, it's like, so you have a kid, right? Toddler, they don't sleep at night. So you wake up at 8, rush to office, eat your food in the office. या गाडीमा खाऊ या बेलुका कति बजे अब सुत्ने थाहा हुँदैन. So it's like more of, I spend a lot of time at work. So from morning to, I think, client visits and everything. So I reach back late. And after that, I think I try to give time to my daughter as much as possible. And beyond that, I think the routine is totally messed up. And I hope to come back in routine after 2 years when she grows up a bit. I just wish you more luck for this. The final question is, होइन, सबैले भन्नुहुन्छ नि, everybody everywhere you go, त्यो एउटा आफ्नो कुराहरू लिएर people say कि finding a balance between work and life is the mantra to success भन्छ. Everybody knows that पनि, होइन? But how successfully have you been doing it? And especially being a female, many female are listening to you, होइन? Maleहरूको जस्तो I call it privilege छैन हाम्रो societal normsले गर्दा. You have to do this. र अहिले झन् 21st centuryमा त I strongly believe for women challenges are just compounding because equally you are expected to deliver in the family front अनि then work frontमा पनि. So कसरी balance कसरी handle गरिरहनु भएको छ? So I think creating a balance भने पनि मान्छेले सिक्दै जाँदो रहेछ क्या with experience. It's like I wouldn't deny saying I was pathetic in the beginning. So I told you, right? But I think I had a very supportive family wherein I was privileged enough that 3 दिन घर आउँदिनँ भन्दा पनि ल ठिक छ भन्ने खालको हुन्छ नि when I started working. So that time I didn't know how to create a balance. Balance भन्ने नै थाहा थिएन, career focus थियो के. एकदमै ब्यालेन्स चाहिन्छ भन्ने नै थाहा थिएन. वी युज टु हेभ इन्डियामा अब स्याटरडे सन्डे छुट्टी हुन्थ्यो. स्याटरडे वाज टेक्निकली काइन्ड अफ वर्किङ बट Sunday I used to spend time with families, and now what I do is I ensure that my people also do that. So earlier when I came here, I'm a pretty workaholic person. I wouldn't deny admitting that, but I'm improving, and everybody should. So म आफ्नो मात्र होइन अरूको पनि ब्यालेन्स क्रिएट गर्छु. जस्तै म एउटा सर्टन टाइम पछि मेरो इम्प्लोइजलाई कल गर्दिनँ. नो म्याटर हाउ इट अर्जेन्ट, एकदम केही नै त्यो संसारै त भत्किँदैन. सो एकदमै क्रिटिकल केही आज चाहिँ अहिले चाहिने बाहेक आई इन्स्योर द्याट वाट आई युज टु डु पहिला इज नट कल देम लेट इन द नाइट and give myself and them a family time and give myself a morning time and them as well because I don't make calls. And weekend ma is something where I try to create balance. किनकि हाम्रो सेक्टरमा म 5 बजे घर जान्छु, म 9 बजे 5 बजेसम्म काम गर्छु भनेर हुँदैन. And that's not applicable for me, neither for most of my employees. So what we do is we try not to keep things on weekend and everything on weekdays so that at least one Saturday and our morning and evenings are dedicated to the family. When we reach home, it's a family time. अब त्यो 10 बजे पुग्यो या 8 बजे पुग्यो is different story always, होइन? That depends on your schedule.
तर पुगिसकेपछि चाहिँ we try not to bother each other, and I try to keep myself at home. So that's how I have been evolving, I would say. Right. Thank you so much, Upasana ji. It was wonderful, enriching, and very insightful hearing with you. I would have continued this all day, but we've already come to the end. 10 minutes extra time once again. So thank you for sparing your very valuable time and thoughts with us. I'm sure the audience is just applauding like anything. Ani, thank you for that. And saying this, I would very happily hand over the floor to Arati Basnetji. And I would also want to thank you before that for being such a wonderful host. And I hope that people enjoyed whatever I said and liked whatever I said. If they didn't like, then I should be apologetic. So I I'm think, sure yeah, they did. now floor is all yours. Okay, thank you so much, Upasana ji. Thank you so much, Shivani ji. It was really inspiring session. We are running out of time, and I would like to thank you for addressing all the questions from the audience. So I have to end this session because we are running out of time, and we have to move to the third session. So thank you so much. Thank you so much, Upasana ji. Thank you so much, Thank Shivani ji. Thank you so Thank much. thank you.